mass එකක් නිසා තමයි මේ field එක හැදෙන්නේ. mass, right? mass එකක් නිසා තමයි. හොඳට මතක තියාගන්න. gravitational field එක හැදෙන්නේ mass එකක් නිසා. හරි. අපිට ඉස්සරහට lessons වල හම්බ වෙනවා අර මං ලිව්වා වගේ electric fields and magnetic fields කියලා. තව fields අරක දෙකක්. මේ අපි යන්නේ gravitational fields. So we are discussing about gravitational fields here. In the other lessons we are going to discuss about electric and magnetic fields also. Right? එතකොට ඒ fields හැදෙන්න වෙන වෙන හේතු තියෙනවා. There are other causes. Gravitational field එකක් හැදෙන්නේ mass එකක් නිසා. mass එකක් නිසා තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඕනම mass එකක් නිසා හැදෙනවද? any mass එකක්, ඕනම එකක්. Yes. ඕනම mass එකක් නිසා හැදෙනවා. For example හිතන්න මේ මගේ අතේ තියෙන chalk කැල්ල ගන්න. So if you consider this piece of chalk, it is also having a mass නේ. මේකටත් mass එකක් තියෙනවා. It is also having a mass. එතකොට මෙයා gravitational field එකක් හදනවද? Yes. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ since the mass of this particle object is very small, the gravitational field that is created by this mass is very low. එයා හදන field එක ගොඩාක්ම strength එක අඩුයි. හරිද? strength එක අඩුයි. ඒ නිසා ඒක අපිට notice වෙන්නේ නැහැ. දැනෙන්නේ නැහැ. right? දැන් අපි earth එක වගේ ගන්නකො earth එක. දැන් අපි ඉන්නේ earth එක උඩනේ. අපි මෙහෙම විතරක් නෙමෙයි මෙහෙම ඉන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. සමහරක් විට මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ මෙහෙමත් දන්නෙත් නැහැ. ඔව්. හැබැයි වැටෙන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා. හරි. So somehow we are on the surface of the earth. මේ වෙලාවේදී හිතන්න දැන් මේ earth එක උඩ තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවනේ මොනවද තියෙන්නේ? ඇතා ගල තියෙනවා. කුරුණෑ ගල ඉන්නවා නම් ඇතා ගල තියෙනවා. නෙළුම් පොකුණ තියෙනවා. නෙළුම් කුල්න තියෙනවා. තව ඒවා තියෙනවා. හරි. ගොඩාක් ඒවා තියෙනවානේ. කොළඹ ඉන්නවා නම් නෙළුම් කුළුණ. හරි. තව ඒ වගේ ගොඩාක් මේ earth එක උඩ objects ගොඩක් තියෙනවා. මේ objects වල ඔක්කොගේම mass එක ගත්තත් ඒ කියන්නේ surface එක උඩ තියෙන objects ඔක්කොගේම mass එක එකතු කරත් පුතේ the total mass is less than the mass of the earth. මේ උඩ තියෙන ඔක්කොගේම objects වල එකතුව ගත්තත් ඒ ඔක්කොම it is less than the mass of earth. තර අපිට දන්න වැඩිම mass එකක් තියෙන earth එකේ. හරි. earth is having the highest mass which is around us. අපිට අවට තියෙන objects වලින් වැඩිම mass එකක් තියෙන earth එකට. So that is why all the objects අපි ඇතුළුව are attracted to earth. එතකොට earth එක හදන gravitational field එක තමයි ලොකුම. ඇයි ඒ යාගේ mass එක ගොඩක්ම වැඩි නිසා. හරි. දැන් මම මේ කියන එක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් වෙනවා. මොකද gravitational field එකක් හැදෙන්නේ මොනවා නිසාද? mass එකක් නිසා හැදෙන්නේ. එතකොට mass එක වැඩි නම් හදන gravitational field එක මට magnetic කියලා කියන්නේ sorry. gravitational field එක වැඩි. strength එක වැඩි. okay? හරි. දැන් එතකොට අපිට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා gravitational field එකක්. දැන් හිතන්නකෝ මම මේ chalk කැල්ල අතහැරියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක බිමට වැටෙනවා. හරි. So that means this mass is attracted towards earth. earth එක පැත්තට තමයි ඇදලා ගන්නෙ. attract වෙන්නේ. කොයි හරි තැනකට objects දෙකක් තිබ්බහම ඒවා උඩ යන තැනක් හොයාගෙන තියෙනවද? දැකලා තියෙනවද එහෙම තැනක්? ඒ කියන්නේ ඒ earth එකේ කොයි හරි තැනක අපි object එකක් අතහැරියම උඩ යන තැනක් එහෙම හොයාගෙන නැහැනේ. එහෙම නෑ පුතේ. That means in gravitational fields there will be only attraction forces. Objects attract වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. හරියට මේ chalk කැල්ල අතහැරියම earth එක හොයාගෙන යනවා වගේ. Right? So when it is dropped, it is attracted towards the earth. earth එක towards තමයි attracted. ඒ නිසා in gravitational fields
we can find only attraction forces. Attraction විතරයි. Repulsion forces නම් නැත. Repulsion forces නැහැ. No repulsion forces. Clear? හැබැයි දැන් හිතන්නකෝ අපි charge particles දෙකක් ගත්තා කියලා. If you consider two charge particles, let's say a positive charge particle and a negative charge particle. So due to the positivity and the negativity, they will be attracted. Opposite poles attracted. Opposite poles attracted. If the particles have the same charge or same polarity, positive or negative තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? They will be attracted. Oh sorry, they will be repelled. විසික් වෙනවා. Even negative තිබ්බත් එහෙම. repel වෙනවා. repulsion forces උත් බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේද? මෙන්න මේ වගේ situations. Charge particles. But in gravitational fields, masses දෙකක් ගත්තහම we can observe only attraction forces, no repulsion forces. හරි. දැන් ඔන්න මම points කීපයක් කිව්වා. මොනවද මේ points ටික? Gravitational field එකක් හැදෙන්නේ මොනවා නිසා කියලාද කිව්වේ? mass එකක් නිසා කියලා කිව්වා. So gravitational field is due to a mass. mass එකක් නිසා තමයි මේක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕනම mass එකක් නිසා හැදෙනවද? Yes. ඕනම mass එකක් නිසා හැදෙනවා. But the thing is, if the mass is high, the field that is created is also high. එයා හදන field එකත් ඒ වගේම වැඩි. Right? තව දෙයක් කිව්වා. ඒ තමයි gravitational fields වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවා විතරයිද? Attraction forces විතරයි. Attraction forces විතරයි. Repulsion forces බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහෙත්ම නැහැ. Right? මේ ටික මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් කාට හරි පුතේ මට message එකක් දාලා තියන්න මේ කියපු ටිකේ මොනවා හරි තේරුම් නැත්තම්. Okay? Right. Right. අපි මෙන්න මෙහෙම මේ කියපු ටික ඉස්සලාම ලියාගමු. පොඩි point wise ලියාගමු. මම ලොකුවට notes දෙන්නේ නැහැ. paragraph පිටින් notes දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ points ටික හරියටම බලාගත්තොත් අවශ්‍ය ටික ලස්සනට තියෙනවා short note එකක් වගේම තමයි. Okay? Right. Under gravitational fields අපි මෙන්න මේ කියන ටික අපි මේ කියපු ටික ඉස්සලාම ලියාගෙන ඉමු. Okay? Right. මෙහෙම ලියා ගන්න පුතේ. A gravitational field is occurred නැත්නම් is created. occurred කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. A gravitational field is occurred due to a mass. A gravitational field is occurred due to a mass. Weight එහෙම කියලා ලියන්න එපා. mass due to a mass. Next point, write down. In gravitational fields, there will be only attraction forces. In gravitational fields, there will be only attraction forces. ඔන්න ඒක කිව්වා. හරි. එතකොට field එක හැදෙන හැටි කිව්වා. ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලාත් කිව්වා. Next thing. So that is then කවුරු හැවුවොත් එහෙම gravitational field එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? What is a gravitational field කියලා ඇහුවොත් මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? අන්න එහෙම define කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ බලා ගන්න.
මේකයි කතාව. What is a gravitational field? මේකයි කතාව. දැන් හිතන්න මෙහෙම. අපේ earth එකම ගන්න මම ගොඩක් වෙලාට examples වලට earth එක ගන්නම් earth සහ අනිත් ළඟපාත තියෙනවා. එතකොට ලේසි වලට මතක තියාගන්න මේ lesson එක. හරි? Because it is very practical. Physics is a practical නේ. Practical subject එකක්. පට්ටම practical. right? earth එක. හරි. දැන් පුතේ earth is having a gravitational fields. Sorry. Earth is having a gravitational fields. හරි. දැන් පහුගිය කාලේ rocket එකක් එමෙ යවුවනේ ඉන්දියාවෙන් එහෙම දන්නවන්නේ. right. හඳට ගියානේ. එතකොට right මේ rocket එක මේ earth surface එකේ ඉඳන් after a certain distance this object කියලා කියන මම rocket එක this rocket will not get attracted towards the earth මේ rocket එකේ certain region එකකින් පස්සේ කියන්නේ rocket එක මේ earth එකකින් ගොඩාක් දුර ගියාට පස්සේ from a certain point onwards the rocket will never attracted towards the earth මේ පැත්තට attract වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ earth එක මෙයාට force එකක් create කරන්නේ නැති නිසා. no සාමාන්‍යයෙන් ඒ region එකට පල්ලෙහෙන් මේ region එකට මෙහායින් rocket එකේ තෙල් ඉවරනොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? හරි. ඒ මොහොත එහෙම ආපහු attract කරගන්න. මෙන්න මේ region එකෙන් පස්සේ the rocket will not get attracted. force එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මෙයාට attraction force එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? එතකොට අපි කියනවා so this rocket has left the earth's gravitational field. මෙතනින් එහාට අපි කියනවා rocket එක earth's gravitational field එකෙන් එළියට ගියා කියලා. earth's gravitational field එකෙන් එළියට ගියා කියලා. right? එතකොට අපිට field කියන එක define කරන්න පුළුවන්. what is a gravitational field කියලා කියන එක define කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අපි හිතමුකෝ object එකක් නැත්නම් mass එකක් ගමු. m කියලා mass එකක්. so gravitational field is the region එක where this mass can create a force on another mass. තේරුණා නේ කියපේක? ආගන්න උදේ. Gravitational field එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? It is the region where an object or mass can create a force on another mass. එක mass එකක ඉඳන් තවත් mass එකකට attraction force එකක් දෙන්න පුළුවන් region එකට තමයි අපි කියන්නේ gravitational field එකක් කියලා. හරියට මෙන්න මේ region එකෙන් පස්සේ මේ rocket එක එන්නේ නෑ වගේ තමයි. so that means the rocket has left the earth's gravitational field. පැහැදිලි නේද? yes. ආයෙත් කියමු බලන්න definition එක මොකද්ද gravitational field එක කියලා? it is the region where an object can create a force on another mass or another object is known as the gravitational field. පැහැදිලි නේද? right. ඔන්න gravitational field එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් කොයි හරි තැනක ඕක කියයි. ඕක ලිව්වනම් හරි. ඕක මගේ වචනම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර බේසික් අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්නම් මෑස් එකක් තියෙනවා. එයා තවත් මෑස් එකකට ෆෝස් එකක් දෙන්න පුළුවන් රීජන් එක තමයි gravitational field එක කියලා define කරන්නේ. okay? right. so let's write down that also. ඒක ලියා ගන්නකොට මෙන්න මෙහෙම ලියා ගමු පුතේ. gravitational field කියලා ලියලා
ඉස්සරහින් dash අදාළ ලියාගමු අපි. හරි? ඉස්සරහින් dash එක අදාළ ලියාගමු. What is a gravitational field? මතක තියාගන්න earth එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන එකම object එක. අපිට තියෙනවා sun තියෙනවා, තව mars තියෙනවා, venus, ඕ blah 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 ගොඩාක් තියෙන objects ආ. so මම මේ earth එක ගත්තේ අපි ඉන්නේ earth එකේ. පොඩි තියෙනවනේ connection එකක් earth එකත් එක්ක. ඒ නිසා. හරි? right. okay. gravitational fields. ලියාගමු මෙන්න මේව. it is the region where a mass can create a force where a mass can create a force on another mass. It is the region where a mass can create a force on another mass. ඔන්න definition එක මොකද්ද gravitational field එකක් කියලා කියන්නේ. right? oh දැන් හරි. so if there are any questions, keep a message, leave a message. right. ඔන්න දැන් ඒ ටික හරි. okay. right. මේක හරියට තේරුම් ගන්න මේක තමයි පුතේ the shortest lesson in your syllabus. ඔයාලගේ lesson එකේ තියෙන පොඩිම lesson එක. හරිද? ඒ නිසා මේක ගොඩ දාගත්තොත් මේ MCQs කීපයක් වගේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. MCQs සාමාන්‍යයෙන් LL paper එකේ MCQs 3ක් හෝ 4ක් වගේ අනිවාර්යයෙන්ම එනවා gravitational fields වලින්. දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් 3ක් හෝ 4ක් කියන්නේ මොකද්ද කියලානේ. 3ක් හෝ 4ක් කියලා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් because one MCQ means 1 mark out of 100. ඒ නිසා එක ලකුණකට ECH score එක සෑහෙන වෙනස් වෙනවා right. අහලා තියෙනවනේ දේව ගැන ECH score ඒව දන්නවනේ right. දැන් මේ පාර results උත් ආවනේ. හරි. ඔව්. right. right. මේ ඒ නිසා හරි මේකත් lesson එක පොඩි වුණාට important. හරි ලේසි මේක මතක තියාගන්න. මේක මතක තියබ්බහම ඊට පස්සේ තියෙන electric fields lesson එකත් හරිම ලේසි. මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් compare කරලා තේරුම් ගන්න ලේසි. yes right. දැන් ඊළ පස්සේ අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ force එකක් attraction force එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා විතරයිනේ. ඒක නිව්ටන් හොයාගත්තා කියලාත් කිව්වා විතරයි. දැන් අපි බලනවා මේ force එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. නිව්ටන් කියන දේ. හරි මේ බලා ගන්න. ඒකට අපි කියන්නේ Newton's law of gravitation. right. Newton's law of gravitation. so Newton's law of gravitation will give you how the force between two masses are created. mass එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලායි කියන්නේ. okay මේ බලා ගන්න. නිව්ටන් මහත්තයා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. හරි objects දෙකක් තියෙනවා නම් so if there are two objects හරි මම මේක capital M මේක simple M කියලා කියන්නම්කෝ. නැත්තම් මම M1 M2 කියලා කිව්වත් කමක් නැහැ. කැමති විදියක්. හරි මෙයා මම M1 කියන්නම් මෙයා M2 කියන්නම්. ලේසියද? නැත්තම් capital simple part වලොත් එහෙම තව මගුලක් වෙනවා ඊට පස්සේ. හරි. හරි. මේ objects දෙක අතර distance එක අපි හිතුවොත් r කියලා. so the distance between two objects means the පුතේ distance between their centers. centers දෙක අතර distance එක තමයි r කියලා කියන්නේ. okay නැතු surface to surface නෙමෙයි. keep in mind in gravitational fields all the distances are measured from center to center.
center එකේ ඉඳන් center එකට තමයි measure කරන්නේ. okay right. එතකොට දැන් මෙයා මේ law එක කියනකොට මේ වටේ masses නැහැ කියලා හිතන්න වෙනවා. that means මේ law මේ universe එකටම තියෙන මේ masses දෙකක් විතරමයි කියලා හිතන්න වෙනවා. okay එහෙම කොහොමද හිතන්නේ කියලා මගෙන් අහන්න එපා. එහෙම හිතන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න මේ යුනිවර්ස් එකේම තියෙන මේ දෙන්න විතරයි කියලා. හරි නිව්ටන් කියන්නේ එහෙම තමයි ඈ. මන් නෙමෙයි කියන්නේ නිව්ටන් කියන්නේ. So the attraction force between these two දැන් අනිවාර්යෙන් masses දෙකක් තියෙනවනේ. that means අනිවාර්යෙන් මෙන් දෙන්න attract වෙනවා. මූ මෙයාගේ පැත්තට යනවා මූ මෙයාගේ පැත්තට යනවා. හරි. So the attraction force එක අපි mention කරගමු පුතේ F කියලා. F. දැන් මාර ලස්සන වැඩේ කියන්නේ මෙයාට තියෙන magnitude එකමයි මෙයාටත් තියෙන්නේ. mutual force එකක්. මෙයාට තියෙන value එකමයි මෙයාට තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා මේ පැත්තට attract වෙන්නේ F කියලා force එකකින්. මෙයා මේ පැත්තට attract වෙන්නේ F කියලා force එකකින්. But their directions are opposite but still the magnitudes are same. Magnitudes are same. Right? මේ නිව්ටන් කියන්නේ the force between these two masses will be directly proportional to the product of the two masses. මේ force එක proportional වෙනවා directly proportional වෙනවලු to the product of the two masses. masses දෙකේ product එක directly proportional වෙනවා කියලා කියන්නේ. And also inversely proportional to the square of the distance between their centers. මේ දෙන්නගේ centers දෙක අතරේ distance එකේ square එකට inversely proportional වෙනවා කියලායි කියන්නේ. okay ඔන්න law එකෙන් කියන එක නිව්ටන් කියන්නේ ඒක තමයි. අර ඇපල් ගහක් යට ඉඳලා හොයාගත්තේ අන්තිමේට මේක. හරිනේ. එතකොට ඔයාලගේ exam එකේ එනවා මෙන්න මෙහෙම. State the Newton's gravitational law. ලියන්න එනවා. හිතන්නකෝ එහෙම ආවා කියලා. ලියන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයාලට මේ diagram එක පොඩ්ඩක් sketch එක ඇඳගත්තා. පොඩ්ඩක් ලස්සන අඳින්න බෑ. ඒකට පැහැදිලි බලන කෙනාට මාරම් පැහැදිලි එතකොට. ඇඳගත්තා. හරි. forces දෙක තියෙන විදිය. masses mark කරගත්තා, distance එකත් mark කරගත්තා. මතක් කරගන්න centers දෙක අතර distance එක mark කරන්න. So next write down this formula. එතකොට සර් මේ formula එක මතක තියාගන්නේ. formula එක නම් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒව දෙන්නේ නැහැ ඉතින්. right? ඒ ටික මතක තියාගන්න වෙනවා. බය වෙන්න එපා. දැන් මම ඔයාලට ටියුට් එක අයවුවාම ටියුට් එකේ ගණන් කීපයක් හැදුවාම මේ formula එක නිකම්ම ඔලුවට යනවා. හරි ගණන් හදන්නමයි ඕනේ ආ. right. එතකොට මේ formula එක ලිව්වා මෙහෙමයි law එක ලියන්නේ. මේක දිහා බලාගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. කොහොමද මේ බලාගන්න? The gravitational attraction force between two masses. අන්න එහෙමයි පටන් ගන්න. කොහොමද? Gravitational attraction force between two masses. Gravitational attraction force between two masses is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. ඔච්චරයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි නේද? මොකද්ද කියන්නේ? Newton's gravitational law එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? The gravitational attraction force between two masses is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Distance between their centers කියන එක නම් අත්‍යවශ්‍යයි. හරි. law එක ලියනකොට ලියන්න ඕනේ. හරිනේ. ඕන්න ඕකයි law එක ලියන්න කිව්වොත් ලියන්න. කටපාඩම් කරන්න එපා මගේ වචන ටිකම. හරිද? idea එක ගන්න. මම මේක දිහා බලාගෙන කිව්වේ කොහොමද? Directly proportional to the product of the two masses, inverse proportional to square of the distance between their centers. හරිනේ. physics අමාරු නෑ හරි. right. අපි ඔන්න ඔය ටික ලියාගමුද law එක? දැන් තේරෙනවනේ. දාගන්න පුතේ topic එකක්, sub topic එකක්.
Newton's gravitational, Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. අද අපි මේකෙන් ගන්නොත් හදනවා ඈ. Right. Newton's law of gravitation. Okay. So after writing the topic, පුතේ ලස්සනට මේ diagrams දෙක ඇඳගෙන මේ features නැත්නම් මේ forces, distances, masses mark කරගන්නකෝ. හරි. mark කරලා මේ expression එකත් යටින් ලියලා තියාගන්න. So after that we'll write the law. Okay. හරිද? ලියුවා නේද? Right. හරි. අපි ලියාගමු යටින් law එක star mark එකක් දාලා ලියාගන්න. මේම the attraction or the gravitational attraction කියලා ලියාගමු. The gravitational attraction force, the gravitational attraction force, the gravitational attraction force between two masses, gravitational attraction force between two masses is directly proportional to the product of the two masses, is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Square of the distance between their centers. හරි. ඔන්න කිව්වා attraction නැත්නම් law එක, gravitational law එක. දැන් පුතේ මෙතන තියෙන්නේ proportionate mark එකක් නේ. Here we have a proportionate mark no. So if you have this is not an equation. Equal sign එකක් නෑ නේ equation එකක් කියන්නේ. මේක expression එකක්. So මේක අපිට convert කරගන්න පුළුවන් equation එකකට කොහොමද? So instead of a proportionate mark, we can use an equal sign and a constant. Constant එකකුයි equal sign එකකුයි දාන්න පුළුවන්. ඒ දාන equal sign එක නම් equal මයි. දාන constant එක පුතේ g. g කියලා තමයි ගන්න. m1 m2 upon r square. හරි. හරි. G කියන එකේ නම තමයි universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Universal gravitational constant. ඇයි මේ universal කියලා වචනයක් දාලා තියෙන්නේ? ඒ universal කියලා වචනයක් තියෙනවා නම් මොන හරි constant එකකට පුතේ
ඒ constant එක මේ universe එකේ කොහේ පාවිච්චි කරත් equation එක ඒ value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි තේරුම. So basically the value of G will be around 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton square meter per square kilogram. ඕක තමයි එන්නේ. right? මෙන්න මේ value එක පුතේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. මෙන්න මේ value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. universe එකේ කොහේ හිටියත්. හරි? universe එකේ කොහේ හිටියත් මෙන්න මේ value එක වෙනස් වෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා මේ ගාන හදන්න යනවා Pluto වලට. Pluto වලට ගිහිල්ලා ගාන ඇදුවත් මේ g ට value එක ගන්න වෙන්නේ මේකම තමයි. but some constants ඔහොම ගන්න බෑ. එක එක තැන්වල වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි හඳේ ගිහිල්ලා ගානක් හදන්න ගත්තොත් එහෙම some constant may change. for example දැන් අපි ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන constant එක තමයි ඔයාලගේ paper එකෙත් ඒක දීලා තියෙනවා. මොකක්ද? දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. G වලට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා 10 Newton per kilogram කියලා. A level paper එකේ මේක උඩින්ම දාලා තියෙනවා. හරි. වෙන මොකුත් දෙන්නේ මේක විතරයි දෙන්නේ. දන්න දේ දෙනවා. හරිද? මේ 10 කියලා ගන්න gravitational attraction එක. නැත්නම් gravitational acceleration එක. 10 meters per square second තමයි මේ වෙනස් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් මේ value එක moon surface එකේ වෙනස් වෙනවා. earth surface එකේ 10ක් වුණාට moon surface එකේ ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒතර හඳේ ගිහිල්ලා මෙහෙම value එක දාලා ගාන හදන්න බෑ. දැන් ඔයාලා හදලා තියෙන්නේ free fall එක s equal ut plus half at squared. a වලට දාන්නේ 10යි. හැබැයි moon surface එකේ ගිහිල්ලා එහෙම හදන්න බෑ. එතකොට දැන් අපි මාස් වල යනවනේ මාස් වලට අඟහරු ග්‍රහයාගේ දන්නව නේද? දැන් earth එකෙන් අපි මාස් වලට shift වෙන්න යන්නේ පදිංචිය. හරි? හරිද? එහෙම වුණාම මේ ෆිසික්ස් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න යනවා එහෙට ගියාම. හැබැයි මොනවා වුණත් මෙන්න මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. ඒකයි යුනිවර්සල් කියන එකේ තේරුම. ඕකේ. රයිට්. මාස් ගැන දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. හොයලා බලන්න මාස් ගැන. හරි. ඕකේ. so මේ value එක නම් පුතේ කටපාඩම් කරන්න එපා. 6.67 × 10 to the power minus 11 කියන value එක කටපාඩම් කරන්න එපා. ඒවා exam papers වල දෙනවා. හරිද? හැබැයි මොකක්ද G කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ආ. right. අපි මෙහෙම ලියාගමු අර law එක ලිව්වනේ. මෙහෙම ලියාගමු. the equation star mark එකක් දාලා ලියා ගන්න පුතේ. the equation from the Newton's law of gravitation. The equation from the Newton's law of gravitation. The equation from the Newton's law of gravitation is expressed as follows. Is expressed as follows. Is expressed as follows. Is expressed as follows කියලා ලස්සනට මෙන්න මේ equation එක දාලා ඒක නිකන් කොටුවක් දාලා තියාගන්න. box කරලා තියාගන්න පැනලයි වගේ කියලා. හරි. හැබැයි කොටු කරලා තියාගත්ත විතරක් මති මේක මතක තියෙන්නත් ඕනේ. හරි. okay. ඒක ලියා ගන්න පුතේ after writing the equation mention what is G. G කියන්නේ universal gravitational constant and its value එකත් යටින් ඉලා තියාගන්න. මතක තියාගන්න මේ මතක තියාගන්න එපා මේ කටපාඩම් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. right. ඔව්. බයෝ ආයෙත් එහෙම මේ මොනවාරි කටපාඩම් කරන්න නැතුවම බෑනේ. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා ඒ වුණාට. විශේෂයෙන් බයෝ කරන අයට තමයි අමාරුව තියෙන්නේ. right. කටපාඩම් කරලා පුරුද්ද. හරි.
okay right equation එක ලිව්වා අර terms ටික ලියලා value එකක් ලියලා තියාගන්න okay okay හරි දැන් මේ බලා ගන්න දැන් මේ online class එක වෙලාවේ දැන් මේ වෙලාව ටිකක් රැ වෙලානේ හරිද මේ ක්ලාස් එක වෙලාවේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය හිතන්නකෝ මට පේන්නේ නැහැ නේ ඔය පැත්තේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඔය කන බොන ඒවා හරිද? ඒවා මේ වෙලාවේ කරන්න එපා. මේකෙන් පස්සේ නැත්තම් කලින් කරලා තියාගන්න. මම ඔය ඉඳලා ඉట్లా කියන්නේ නැත්තම් ඔය කන වෙලාවට මේක කරන්න දෙකක් කරන්න අමාරුයි. හරි වැඩි වෙලාවක් නැහැ නේ. හා 1.5 hours 90 minutes නේ. ඔය ඉවසගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක්. හරි. right අපි පොඩි ගානක් හදමු බලන්න මේ සිද්ධියෙන් so let's apply this one පොඩි ගානක් ලොකු ගණන් හදන්න තාම තියරි කරලා නැහැ පොඩි ගානක් හදන්න හරි මම ඔයාලට මම තව දෙයක් කියන්න මේ ගණන් හදනකොට මාත් එක්ක ෆැමිලි නැති අය හරිද මේ මාව first time දන්න අය ඒ අය කියන්නේ දැන් මම ගානක් දුන්නාම පුතේ I will give you some time to try it out හරිද මම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඔයාලට කරන්න ඒ කරන්න දෙන්නේ නිකන් ඔයාලා තනියම ගාන හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන right ඒක වැරදුනාට කමක් නැහැ මිස්ටේක්ස් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ගානක් දුන්නාම චුට්ටක් කියවලා ඒක තනියම try කරන්න මොකද ඔයාලට කවදා හරි දවසක පේපර් එකේ ලියන්න වෙන්නේ තනියම that's right ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ගානක් දුන්නාම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා ඔයාලට try කරන්න මේක නම් මහලු ගානක් නෙමෙයි මම දැන් දෙන්න යන්නේ ඒක හරිද ඉස්සරහටත් මම ගණන් දුන්නාම පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට මුකුත් කියන්නේ නැහැ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැතුව මම ඔයාලට ටයිම් එකක් දෙනවා ඒ වෙලාවේ try කරන්න බැරි වුණොත් මම ඒකට උදව් කරනවා බැරි වුණොත් කියන්නේ කොහොමත් මම ඔක ඩිස්කස් කරනවා right ඒ මගේ මෙතඩ් එක හරි right ඒ වෙලාවේ වෙන වැඩ කරන්න එපා ගාන හදන්නයි තියෙන්නේ okay right දැන් හිතන්න මෙහෙම so there is an object හිතන්නකෝ මෙහෙම earth එකයි moon එකයි කියලා හිතන්නකෝ ඒක නම් බෝලයක් නෙවෙයිනේ මගේ චිත්‍රය එහෙම ලොකු ලස්සනක් නැහැ ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ලස්සන අරගන්න හරි manageable expert කෙනෙක් නෙමෙයි ඔන්න earth එක so radius of earth is r earth එකේ radius එක අපි r කියලා හිතමු ඔන්න අපේ moon ඉන්නවා moon හඳ ඔව් moon is a natural satellite කියලා කියනනේ අපි දන්නවනේ ඒක moon is a natural satellite හරි so the distance from the surface to the center of the moon අපි ගමු center එක ගමු distance to the center of the moon from the surface of earth මම හිතන්නම් 3r කියලා rough මේ ඇත්ත figures නෙවෙයි මේ දීලා තියෙන්නේ 3r කියලා හිතන්නම් right 3r කියලා හිතන්නම් මං අහන්නේ මෙන්න මේක find the gravitational force
on moon. moon එකට හම්බ වෙන gravitational force එක හොයන්න කියලායි කියන්නේ. right? This is not a very complex question. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න විනාඩියක් විතර දෙන්නම් ටක් ගාලා හදන්න බලන්න උත්තරේ ගන්න. F හොයන්න කියලායි කියන්නේ. ලස්සනට F මාක් කරලා moon එකේ තියෙන force එක මාක් කරලා වැඩේ පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. right? මම චුටි වෙලාවක් දෙන්නම් හැමෝම try කරන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකේ ඉන්න හැමෝම try කරන්න ඕනේ. moon එකේ masses ටික මම දීලා නැහැ. මෙතන earth එකේ mass එක m කියලා ගන්න පුතේ. moon එකේ mass එක simple m කියලා ගන්න. okay? earth's mass is capital M කියලා ගන්න. moon's mass is simple m කියලා ගන්න. earth's mass is capital M කියලා ගන්න. moon's mass is simple m කියලා ගන්න. okay? මොකක්ද දෙන උත්තරේ? very simple. මොකක්ද දෙන්නේ? G අපේ basic formula එක මේකනේ පුතේ. m1 m2 over r squared. okay? G is a constant. One mass is capital M and the other mass is simple m. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ. So here r means what? The distance between the centers. දැන් අපිට මෙතන දීලා තියෙන්නේ surface එකේ ඉඳන් moon center එකට තියෙන distance එකයි radius එකයි විතරයි. So what is the distance between the two centers? It will be 4r නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට r and මෙතන ඉඳන් මෙතනට 3r. එතකොට total 4r. So 4r whole thing square. 4r whole thing square. මෙතන උත්තරේ එනවා F will be equal to G capital M simple M over 16r square. 16r square. පොඩි ගානක්. මට කියන්න have you marked the force here? මෙතන force එක mark කරාද මේකේ? කොහොමද force එක mark කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න force එක. මෙන්න force එක. ඔච්චරයි mark කරලා තියෙන්න පුළුවන් මේ force එකට. සමහරක් අයට පුරුද්දට වගේ මෙන්න මෙහෙම mark කරනවා. මොනවද දන්නවද? object එකක් දැක්ක ගමන් mark කරනවා weight එක. mg මෙහෙම. කවරේ mark කරලා තියෙනවා නම් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? අපිට සාමාන්‍යයෙන් පුරුද්දට forces mark කරන්න කිව්වම මොක mark වෙනවමනේ නේද? So we usually mark the force weight. But keep in mind when we are dealing with gravitational force or gravitational fields, if we have a mass, you can't mark mg as the weight. mg කියලා mark කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව මම ඉස්සරහට කියනවා. right? mg කියලා mark කරන්න බෑ කියලා දැනගන්නකො. So this cannot be used. මේක mark කරන්න බෑ. So the only force that you can mention is the attraction force between the two masses. දෙන්න අතර attraction force එක විතරමයි mark කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. weight එකම mark කරන්න එපා. හරි? That is important. ඒකයි මම මේක කරලා පෙන්නලා කරන්න එපා කියලා කිව්වේ ඒක. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි mechanics question වල එහෙම force එකක් නැත්නම් object එකක forces mark කරන්න කියවම you usually mark the weight.
මේකේ නෑ. හරි. right. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. හරි. right. රතු පෑනකින් ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම මම මේ කියන එක මේ question එක කාටරි මේ උත්තරේ ආවේ නැත්නම් පුතේ මේක හදාගන්න. so after taking the answer මෙන්න මෙහෙම රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න. in gravitational fields in gravitational fields in gravitational fields in gravitational fields we cannot රතු පෑනකින් මේක ලියා ගන්න නෑ මං කිව්වේ we cannot mark within inverted commas mg as the weight. We cannot mark mg as the weight. mg mark කරන්න බෑ. first stop ඒකටම ලියගන්න රතු පෑනෙන්ම. we can only mark the gravitational force. We can only mark the gravitational force. Gravitational force එක විතරයි mark කරන්න පුළුවන්. Okay. That is very important. පුරුද්දට වගේ ලියනවා. mark කරන්න බෑ. හරිනේ? Yes. මම ඔය පොඩි question එකක් දුන්නේ හරි. So I hope that there are no questions regarding this problem. ප්‍රශ්න නැහැ නේද? මොනවාරි තිබ්බොත් message එකක් දාන්න ඕනේ. Right. අපි ගොඩක් ගණන් හදනවා දැන් ඊළඟ අපි theory part එකටත් යමු ඊළඟ theory part එකටත් යමු. So that is දැන් මම අර මුලින්මත් mention කරානේ. So if the mass is high, mass එක ගොඩක් වැඩි නම් එයා හදන gravitational field එකත් මොකක් වෙන්න ඕනද? වැඩි. If the mass is low, the gravitational field is also low. For example එකක් මෙහෙම හිතන්නකෝ. අර අහලා තියෙනවනේ. හඳේ නිකන් පැන පැන ඇවිදින්න පුළුවන් කියලා නේද? පා වෙනවා මෙහෙම. ඔහොම යන්නේ. හඳේ ඇවිදිනකොට හරි පා වෙනවා. හරි. සමහර පිරිමි ළමයින්ට නම් ඉතින් හඳේම ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ පා වෙන්න සමහරක් වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඔව්. පිරිමි ළමයින්ට මං කියන්නේ. හරි. මොනවා වුණත් හඳේ ඇවිදිනකොට පා වෙනවා. ඇයි ඒ? අපි දන්නවා අහලා තියෙනවා මොකක්ද? gravitation pull එක නැත්නම් gravitation එක අඩුයි කියලා. It is true නේද? mass එක අඩුයිනේ earth එකට වඩා. earth එකට වඩා mass එක moon එකේ අඩුයි. So mass of moon is less than that of earth. එතකොට මොකද වෙන්නේ? earth එකකින් හදන gravitational field එකට වඩා moon එකකින් හදන gravitational field එක අඩුයි. The gravitational field formed by earth is much higher than that made by the moon. හරි moon එකෙන් අඩුයි. ඒකයි කතාව. දැන් ඔය mass එකත් එක්ක ඔය strength එක field එක ලොකුයිද පොඩිද කියන එක depend වෙනවනේ. So to measure how strong the field is, කොච්චරක් field එක strong ද කියලා measure කරන්න there is a small quantity. So that quantity is known as gravitational field intensity. Gravitational field intensity. So what is gravitational field intensity? So gravitational field intensity is the factor that decides the strength of the field.
field එකේ strength එක decide කරන fact එක තමයි gravitational field intensity කියලා කියන්නේ. Gravitational field intensity කියලා කියන්නේ ඒකට. Okay? So this factor is let's say it is symbolized by G dash. Symbolize කරන්නේ G dash වලින්. Simple G dash. Capital G එම ගන්න එපා. Simple G dash. So this can be defined like this පුතේ. මේක අපිට define කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. Gravitational force per unit mass. So what is gravitational field intensity? It is the gravitational force, අර අපි කලින් කතා කරන Newton's gravitational force per unit mass. Per unit mass. So this is how gravitational field intensity is defined. කොහොමද තමයි define කරන්නේ? එතකොට මේ කියන එකේ unit එක මොනවද? දැන් force එකේ unit එක නම් newton නේ. ඒක මොනවා වුණත් newton නේ. mass එකේ unit එක kilogram. Kilogram. So the unit of G dash is Newton per kilogram. Newton per kilogram. Newton per kilogram. හරි. මේක නිකන් අර දැකලා පුරුදු යුනිට් එකක් වගේ නේද? අර මම මෙතන ලිව්වනේ 10 Newton per kilogram කියලා. So Newton per kilogram is a similar unit to meters per square second. ඒක කොහොමද එහෙම ආවේ? අපි දන්නේ equation එකක් තියෙනවානේ F equal ma කියලා. So force divided by mass means an acceleration. So this G dash or the gravitational field intensity is also an acceleration. Gravitational field intensity කියලා කියන්නේ field එකේ strength එක minus fact එක. හරිද? ඒක මොන වගේ දන්න quantity එකක්ද? It is a acceleration එකක්. It is an acceleration. දැන් පැහැදිලි නේද? Gravitational field intensity එක මනින field එක මයින්නේ gravitational field intensity. Strength එක මයින්නේ field intensity. So intensity is a sort of acceleration. Acceleration. පැහැදිලි නේද? Right. ඔන්න intensity එකේ කතාව. හරි. So this G dash value මෙන්න මේ G dash के value එක moon එකේදී වෙනයි earth එකේදී වෙනයි earth එකේ surface එකේදී වෙනස් earth එකේ center එකේදී වෙනස් earth එකේ ඉඳන් තව උඩට යනකොට වෙනස් ඒ නිසා මේ G dash කියන එක හැමතිස්සෙම constant value එකක් නෙවෙයි constant වෙන්න බෑනේ moon එකෙත් වෙනස් වෙනවා earth එකෙත් surface එකේ වෙනස් උඩට යන ගියාම වෙනස් තැන වෙනස් වෙදි වෙනස් වෙනවා but on earth surface only earth එකේ surface එක උඩ විතරක් අපි consider කරනවා this value to be equal to G so that is equal to roughly 10 meters per square second මේක වෙන්නේ only on earth surface ඕනම surface එක නෙමෙයි earth surface එක විතරයි moon surface එකේම හරියන්නේ නැහැ on earth surface the value of G dash will be equal to G which will be a numerical value 10 meters per square second හරි අපි අර mechanics ගණන් හදනකොට හැමතිස්සෙම ගන්නේ 10 10 කියලා ඒක දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද මෙන්න මෙහෙම දැන් අර කලින් ගාන චුට්ටක් මම අඳින්නම්කෝ අර previous example එක චුට්ටක් මම අඳින්නම් so here it was the earth and here it was the earth මේ moon මෙන්න moon එක
හරි ඔන්න මූන් එක දැන් so I told you you can't mark mg mark කරන්න බෑ කියලා මං කිව්වා ඇයි ඒ කියලා දැන් ඔයාලටම තේරෙනවා මොකද වෙන්නේ g මේ g කියලා කිව්වේ මෙයාටනේ මෙයානේ මෙතන g තමයි මේ g acceleration එක gravitational acceleration මේ g වල value එක g කියලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොතනද විතරයිද only on earth surface දැන් මේ moon එක තියෙන earth surface එක උඩද නෑ ඒක වෙන කොහෙවත් නෙ තියෙන්නේ so that's why I told you you can't mark mg as the weight එක කියලා mark කරන්න බැරි එකයි පැහැදිලි නේද එහෙනම් weight එක mark කරන්න පුළුවන් mg mark කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවද so if it is given that an object is on the earth surface එක උඩ තියෙනවා කියලා ගානක දීලා තිබ්බොත් then of course you can mark the weight object එකක් earth surface එක උඩ විතරක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් then you can definitely mark weight mg otherwise can't පැහැදිලි නේද object එකක් earth surface එක උඩ තියෙනවා කියලා විතරක් කියලා තිබ්බොත් එහෙම වුණොත් mg කියලා mark කරන්න පුළුවන් right why is that මේ බලන්න මෙතනින් මේ equation එකෙන් එනවනේ gravitational force කියන්නේ mg dash කියලා earth surface එකේදී g dash equal වෙනවා g ට so the gravitational force will be equal to mg so here f means the gravitational force ne per unit mass ne so if you subject gravitational force mg dash අපිට මෙන්න මේ expression එක වෙනවා but only on earth surface the value of g dash will be equal to g then of course you can mark the weight mg හරි ඒ නිසා මතක තියාගන්න earth surface එක උඩ object එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් you can mark mg otherwise can't අනිත් තැන් වල බෑ clear නේද හරි if there are any questions please ask right ඔන්න කතාව මේ ඔක්කොම මම point විදිහට දෙන්නම් මම ඒක දැනට මකන්නම් ඈ නැත්නම් confuse වෙනවනේ දැන් එතකොට මෙහෙම එක්කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් mechanics වලදී sir mechanics ගණන් වලදී ගණන් දෙනවා මෙහෙම incline plane එකක් උඩ ඉඳන් බෝලයක් බිම වැටෙනවා නැත්නම් ලිස්සලා එනවා එහෙම නැත්නම් building එකක උඩ ඉඳන් object එකක් අතාරිනවා free fall එකක් එතකොට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් උන්නේ අපි කෙලින්ම mg වගේ මාක් කරානේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඒව අවුලක් නෑ පුතේ ඇයි දන්නවද earth surface එකේ ඉඳන් ගොඩාක් උඩට ගියාම ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 2ක් හෝ 3ක් විතර උඩට ගියාම තමයි gravitational field එක නැත්තම් intensity එක මෙන්න මේ value එක change වෙන්නේ significantly මෙන්න මේ value එක change වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ground level එකේ ඉඳන් vertically කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් විතර උඩට යනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ earth surface එක උඩ තියෙන tallest building එකත් කිලෝමීටර් 3ක් උඩට නැහැ නේද එතකොට earth surface එක උඩ තියෙන tallest තැන ඉඳන් object එකක් අතහැරියත් so the field intensity will be or the acceleration will be nearly 10 ඒ නිසා තමයි ඒ mechanics ගණන් වල අපි ලොකුවට ඒ weight එක නිකන් mg ම mark කරන්නේ ඒකයි so we don't need to mark gravitational force in mechanics questions ඇයි මේ mechanics වල අපි almost ගණන් හදන්නේ objects earth surface එක උඩ තියෙද්දි හරි නේද but in these questions in these types of questions ඒ කියන්නේ gravitational fields වලදී
අපි earth එක උඩම ඉන්න ඕනේ කියන එකක් නැහැ. earth is one object in the universe. තව objects ගොඩක් තියෙන නිසා අපිට හැමතිස්සෙම mg mark කරන්න බෑ. හරි? object එකක් earth surface එක උඩ තියෙනවා කියලා කිව්වොත් විතරක් අපිට ඔන්න mg mark කරන්න පුළුවන්. got the idea? නේ? හරිනේ? right. sub topic එකක් දාගන්න පුතේ gravitational field intensity කියලා. gravitational field intensity. Gravitational field intensity. Gravitational field intensity. ඕක ලියලා මෙන්න මේ equation එක විතරක් ලියා ගන්න. මේ බලා ගන්න. මෙන්න මේක විතරක් ලියන්න. මෙන්න මේ highlight කරන එක round කරන එක විතරක් අදින්න. විතරක් ලියන්න. මේවා මොනවද ලියන්න එපා. මම ඒවා ලියන්න දේවල් දෙන්නම්. Only the equation. Right. So after writing the equation මම මේ කියන එක ලියා ගන්න. මේ කියන එක ලියා ගන්න. The gravitational force, the gravitational force, the gravitational force, the gravitational force, the gravitational force per unit mass, per unit mass, the gravitational force per unit mass, the gravitational force per unit mass is known as the gravitational field intensity. Is known as the gravitational field intensity. Is known as the gravitational field intensity. Full stop එකක් ලියා ගන්න. This is a measure of this is a measure of this is a measure of the strength this is a measure of the strength. This is a measure of the strength of the gravitational field, of the gravitational field, of the gravitational field. Right. So next point මෙන්න මේක ලියා ගන්න මේ g dash වල unit එක මේ point ලියන්න ඕනේ කෙලින්ම මේ විදිහටම ලියුවත් කමක් නැහැ. unit එක විතරයි මේ යට ලියන්න එපා. යට ලියන්න එපා උඩ ටික විතරයි right. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. රතු පෑනකින් ලියා ගන්න. රතු පෑනකින් මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. On earth surface red pen එකකින් ලියා ගන්න. On earth surface g dash equal to g equal to 10. G dash is equal to g equal to 10. හරි. හරි නේද? ලියුව නේද? G dash is equal to g equal to 10. හරි. ඔන්න කතාව
හරි මේක ලිව්වනේ. right. මේක මකනවා. right. මේ බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම අර කිව්ව ටික ලස්සනට පිළිවෙලට නෝට් එක ලියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි the gravitational force F අපිට ලියන්න පුළුවන් අර equation එක පාවිච්චි කරලා mg dash කියලා. So the gravitational force or the Newton's gravitational force is also can be expressed as mg dash. mg dash කියලා ලියන්න පුළුවන් ඈ. හරි? අර g dash වලට ආපු ෆෝමියුලා එකෙන් තමයි ඒක ගත්තේ. right? So on earth surface F will be equal to mg. ඇයි ඒ g dash කියන්නේ g වෙනවනේ. mg. ඒ නිසා if an object is on the earth surface earth then only we can mark mg. then only we can mark mg. හරිනේ තේරුම් ගත්තනේ මම මේ ටික තමයි අර කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරේ ආ. So after the red pen එකේ ලියපු g equal g dash equal g කියන එක යටින් මෙන්න මේක ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා ලියලා තියාගන්න. very clear. මම යටින් දෙන්නම් මේ පොයින්ට් එක වචනෙනුත් මේ ටික ලියා ගන්නකො පුතේ. ඩයග්‍රෑම් එකත් ඇඳලා තියාගන්න. එතකොට දැක්කහම හරි ලස්සන මතක තියෙනවා. right? මේක ලිව්වට පස්සේ මෙහෙම රතින් ලියාගන්න යටින් write down a point under this. හරි? write down a point under this. we can mark mg we can mark mg we can mark mg on an object we can mark mg on an object when it is only on earth surface. When it is only on earth surface. When it is only on earth surface. right? right. හරි. ඔන්න අදට අද කරන තියරි ටික ඉවරයි. ක්ලාස් එක ඉවර නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න යන්න එපා. අද දවසේ කරපු තියරි වලින් හෝම්වර්ක් එකක්. ලබන සතියේ වෙද්දි මම මේක ඩිස්කස් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ওই ටික කරලා මට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඒවා හරි වැරදි බලලා එවන්නම්. හරිද මේ හෝම්වර්ක් එක. right. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම try කරන්න ඕනේ මේ question එක. අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. right. So there are 3 identical masses.
right? There are three identical masses which are separated with equal distances. That means the distance between these two, let's say it is L. This is also L. This is also L, right? And each mass is of simple M. ඔක්කොම M ගන්න. හරි. ඔක්කොම M ගන්න තියෙන්නේ. මම මේක name කරන්නම් පුතේ. This is A, this is B, and this is C. A, B, C. අහන්නේ මෙන්න මේක. Obtain an expression for the resultant force on capital B object. Obtain an expression for the resultant force on capital B object. මෙන්න මේක තමයි අද දවසේ theory කරපු ඒ වගේ දෙන homework එක. So just try this at home. And ඔයාලා කලින් හදලා තිබ්බොත් හැදුවොත් හරි හෝ වැරදි කමක් නැහැ. මට එවන්න මම correction ටික බලලා වට එවන්න. Anyway මම මේක ලබන සතියේ class එකේ පළවෙනි ටර්ම් මේක discuss කරනවා. හරි හැමෝම ලියා ගන්නකො diagram එක ඇඳලා question එක ලියා ගන්නකො. Right. Right. ඔය ටික තමයි පුතේ අද session එකේ කරන්න plan කරලා තිබ්බේ. එතකොට මම හිතනවා මේ ටික you are very clear with this theory parts. මොන හරි questions යන මම message තාම දැක්කේ නැහැ. මොකද ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බයි නිසා මම හිතනවා තේරිලා ඇති කියලා. So මට පොඩ්ඩක් අද කරපු ඒවා ටික තේරුණාද කියලා පොඩ්ඩක් නිකන් මට දෙන්න බලන්න මොන හරි sign එකක් කරපු ඒවා තේරුණාද? any questions තියෙනවද මොනවද? thumbs up එකක් කර දෙන්න හද. හරිද කියලා කට්ටිය. ඉන්නෝ කට්ටිය ඉන්නවා. නිදි නෑ නේද කට්ටිය? Yes, very good. Thank you. Right. Okay. පුතේ මේක ගොඩක් වෙලා කරන්න නැත්තේ හේතුව තමයි මේ online classes කොහොමත් මේ ගොඩාක් වෙලා කරන්න ගියාම එපා වෙනවා. හරි. ගොඩක් එපා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ 1.5 hours කරන්නේ. So මේක සාමාන්‍යයෙන් theory class එකක් වගේ නෙමෙයි. වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. රැයට තමයි කරන්නේ. රැයට කරන්නේ මේ නැත්තම් ඔයාලට day time එකේ පට්ටම busy නේ ඔයාලා. classes ගොඩක් තියෙනවා නේ මේ දවස්වල. ඉතින් ඒ නිසා තමයි රැයට කරන්නේ. සහ පැය එකමාරක් කරන්නේ. ඒතකොට relax. fit එකේ මේ ටික හිමීට අපි කරගෙන යන්. එතකොට ඔයාලගේ theory classes වලත් මේ ටික කරනකොට තවත් හොඳට රිවයිස් වෙනවා ඔයාලට.
මොකද මේ lessons ටික ගොඩක් වෙලාවට මේ අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා පේපර් එකේදී. ඒකයි මම මේ ටික කලින් ඉඳන් කරන්න plan කරන් ඉන්නේ. ඉතින් හරි හැබැයි next week එකේ ඉඳන් පුතේ මේ link එක free එවන්නේ නැහැ. හරිද? මේ ඒ නිසා මේ paid students වලට විතරයි next week එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ details ටික අර Google Sheet එකේ තියෙනවා. සහ මේක දන්න අය ඉන්නවනම් class එක හොඳයි නම් කටට share කරන්න. හරිද? class එක යාළුවෝ ටික ඉන්නවනම් එක්කන් එන්න. right? මේ වගේ අපි ඉස්සරහට slowly lessons ටිකම cover කරනවා පුතේ. Up to the 11th unit. 11th unit යනකම් කරනවා. So all the tutorials will be couriered. ඔයාලට tutorials ටික අතරම හම්බ වෙනවා. ඒවා මොන හරි අවුලක් තිබ්බොත් මට කතා කරන්න. ඒකට ඔයාලා payments මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ඔක්කොම මෙහෙන් charges ඔක්කොම bear කරනවා. හරි? ඒ නිසා ඔයාලට ගෙවන්න දෙයක් නැහැ. fee එක විතරයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? මොන හරි issues තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මට contact කරගන්න. මගේ phone number එක අර group එකේ ඇති. right? මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න. okay? right then අපි හම්බෙමු ඊළඟ week එකේ at usual time අනචුට්ටක් තියා. අපි පොඩ්ඩක් within 10 minutes විතර කලින් log වෙමු. එතකොට ලේසි. අපිට හරියටම 8:30 පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න 8:20 විතර වගේ log වෙන්න. එතකොට අපිට 8:30 sharp පටන් ගන්න පුළුවන්. හරියටම 1.5 hours කරන්න. right? Right. Then see you next week. Good night.